Hola a todos, bienvenidos a Yakuza Laika Dragon. Hoy tenemos al otro lado del micro a un señor con mucho sueño. Hola. Bien, hola. Pobrecito. Dormid 8 horas todos, ya que podéis vosotros, que yo no puc. Entre 7 y 8, siempre, siempre. Ay, qué sueño tengo. A ¿Qué ver, vamos a hacer hoy? ¿Dormir? Tengo 3 pues... cojines, cuidado. Es que te vas a sobar que flipas. A ver, secundarias no hay, así que tenemos que ir a hablar con Cochino, con el Podemos ir señor... o cochino o hacer la ingesta de alimentos y hacer todas las. Subir la amistad de los partners O sea, irnos a un restaurante a comer y ya está. al lado del bar. Ah, claro, claro. Te Pues río de entonces la. vamos a ir a este, por ejemplo. Es una opción, son opciones que te doy, pero que si quieres Hoshino, Hoshino, Que lo que usted prefiera. A ver, cuando me aburra, pues... ¿Qué Pues nos quedaban? tiraremos. Tres de Juan y 2 de. Creo que... Vamos a ver, vamos a echar un ojo. Serán 2 de Namba y 3 de Juan, yo creo. Que para llenar una hora hay más que de sobra, vamos. Bar Rodríguez. El buen bar Rodríguez. Hay una Buenas. tía con kimono en el bar Rodríguez. Con que pidas una cosa te vale ya, Pues la más barata. Todo el rato. Who's hungry? Me. This cucumber tataki Mira. is beyond delicious. Y encima le flipa. Hombre, Yeah, tastes damn good. You know, it almost reminds me of the cucumber kimchi back home. el cucumber kimchi, claro. I imagine this pairs well with alcohol. Hombre, pues claro. Con el alcohol va bien que te todo. flipas. I wasn't actually implying we should drink, but seeing as you're in the mood, I might as well indulge. Then let's get drinking. Now, what goes good with cucumbers? Besita. Pues... una cerveza, ¿no? Wow, this really does go well with beer. Pepinillos y una At first, I cervecita. thought you'd want some kind of fancy drink, El menú de los campeones. but in the end, I realized beer was the winning choice. Hoy me he dado cuenta de que el It is surimi by far. Sometimes Ajá. the simplest increíblemente solution is best. proteico y muy poco graso. El surime... Hostia. Pero brutal, O sea, que estoy hablando de. Creo que era 0,8 de grasa por 8 de proteína. Hostia, ¿en serio? Que sí, que sí. Pues que no empezaré a comprar yo surimi a lo bestia. Bastante brutal. Dije algo del menú. Confirmar. He merendado un bocadillo, o sea, un sándwich de Who's surimi. hungry? Esa ha sido mi merienda. Me. Delicious. Y siempre sube lo mismo, o sea, independientemente de la cantidad de comida que... Pues sale. Salvo las conversaciones. A las conversaciones sí que te dan pluses. Pero cada comida te da 10 por la cara. Who's O sea, up? 10 o 5, no me acuerdo. Delicious. 10, 10. Pues eso. Y además irte de parra por ahí también te sube logros de part-time hero. O sea que Delicious. todo suma. Y mientras no les des alcohol no se van a emborrachar. Molaría que también se fueran empanchados. Who's hungry? Hombre, tendría sentido, ¿no? Que cuando ya tuvieran toda la vida y el maná dijeran, por favor, Kasuga, deja de darnos de comer. Elegir algo del menú. A ver, aquí en el Genshin te habrá pasado pocas veces porque no normalmente tienes healers en el equipo. Pero si les das unos cuantos pollos en combate, Sí. chimpum, ¿No quieren más pollos? Ya no, se les llena la saturación y lo de ya no comen más. Who's hungry? Me. Delicious. Vale, no sé si le tendré que dar una vez más a Juan para... Sí, probablemente. Como tengo 1.000.000 de yenes encima. Delicious. Vale, ya no sube más, vamos para allá. Vamos a hablar con Juan para optimizar. Sí, es que vayan subiendo los dos también a la vez, ¿no? Hmm. Me parece un buen plan. Hola, Amigo Juan, que no eres Juan. es Juan.
Dijo que no, dijo que era el Era clon de otro, Juan. pero bueno. Yo, Pues Jungi clon de Han. Juan. If you're here drinking by yourself, I might as well join you. A ver, Is that so? Well, I have no reason to tell you no. Do as you like. ¿te imaginas que se llama Juan, de verdad? Claro, no soy Hongi Han, By the soy way, Juan. Kasuga-san, there's ¡Hostia! something I Todo should tell Era junto. you. Juan. Y Kasuga, what? What's up? I was contacted by someone in the Komijuru. I've been told a group of people have been looking into me as of late. They seem to have learned that Jungi Han is somewhere in Ijincho. El No verdadero. fooling. What's that all about? No, we don't have much to go on at the moment. Nonetheless, ¿El we verdadero verified o que suspicious están buscándolo a activity in él the para wake. hincharle la cara por That hacerse said, pasar if por they el come verdadero? seeking hostility, Eso ya no lo sé. you and the others may be dragged into it along with me. No te preocupes. ¿Para qué están los amigos? You know I don't mind getting dragged into your bullshit. We're tight. That's precisely why I don't want to trouble you. Don't be stupid. What's a friend for if you can't cause him some trouble every now and then? I welcome it with open arms, in fact. I can Such enthusiasm. Uy, la can't pasión, say ¿eh? not Así es, enough. chaval. perfecto. Exámenes también hay que hacer a muerte. ¿Aún quedaban por hacer? Aunque dan muchos. So, Es verdad que any hicimos hasta guesses los de to who these Sega guys solo. might be? I can't be 100% Bueno, certain, poquito a but poco. it's highly likely that they're remnants of the Jingon Mafia. Shingon Mafia? Then they're basically old allies, right? It's hard to say. To them, I'm just cannon fodder, impersonating their dead boss. Claro. Perhaps they Pero eso see claro, that porque as lo cargaron. unforgivable. In which case, their goal would be to punish me. Bueno, pues matarte, ¿no? Punish? O igual Claro. vienen a It's reclutarlo, possible ¿sabes? to go Para que so far sea as to kill me. el nuevo jefe. Then Claro. couldn't En we plan, just avoid all this como shit by claramente saying te pareces a we're not él, Jungi Han anymore? la facción Claro. puede resucitar. Maybe so. Por ejemplo. It's gonna be weird being another person forever. It's probably best to just be yourself, right? If I were you, I'd try to get my old name and face back. Hombre, la cara igual. Sí, eso ya- literal, casi igual, yo qué Face, sé. however, O que ya no puedes. it's not something Porque you ya can has change retocado time and time cosas. again. Moreover, I'm Correcto, still esa waiting for parte. more Le has information quitado on my hueso o lo que sea. pursuers. We shouldn't need to take action just yet. Well, it's your call, so I'm good with that. But won't it be a drag if you get caught with your pants down and you're left wishing you would have been ready? Right. I'll be sure to keep that in mind. Man, you're always playing it so fucking cool. Would it kill you to listen to someone else for once? Pones cara de I'd palo. ask that you refrain from praise. You'll only embarrass me. It wasn't a damn compliment. A comer. Planazo. Juan ya puede realizar el trabajo de matón. Vale. Bueno. A ver, realmente sería llegar a ver si Juan podemos conseguir que también sea músico. Ya que lo aprenda rápidamente y ya van todos por ahí con. Ya, ahí tenemos. Y es que además él es. Normalmente suele ser el primer turno, él. Claro, ya ves. I'll show you a fight. Golpe bajo. A ver. I wouldn't underestimate me. Eso no. Mucho golpe bajo no es eso, A mí golpe bajo es que hace más daño cuanto más pese el rival. El Pokémon. Eso será siempre para mí golpe bajo. Ya lo siento. Venimos a Tipo comer lucha. pepino. いらっしゃいませ。 El rato, el pepino. La boca agria. Who's hungry? Es un homenaje al otro, al otro canal de Twitch. ありがとうご Lo ざいまし enseñaba た。 Luis también hoy. いらっしゃいませ。 Se ha partido el culo. Que la imagen es muy top. Está guapo, sí. Me. Tendré que ir- esta semana intentaré sacar la segunda portada de disco. ¿Cómo, A ver si cómo? sale algo. あ Tú り me がとう dijiste ござい sacar ま una した。 segunda portada. Ah, sí, lo de 1000 Days sin salmuera. Se いらっ puede しゃい ser. ませ。 O 1000 Years sin salmuera. Eso ya, como tú lo veas más poético. Sí, depende de cómo me quepa también. O sea, Days es más corto que Gears. Bueno, estilo, a ver. ありがとうございました。いらっしゃいませ。 O sea, dijimos que era como rollo Sí, el de, laboratorio, ¿no?
Tú, o sea, esas imágenes de Son Goku en el tanque de agua Vale. curándose, pues Vale, eso, vale, con la vale. mascarilla y todo si puede ser. ありがとうござい Joder, まし mucho た pides. Bueno, como lo veas tú. O si no, pues en un tarrito No, no, normal si, y... si no es como lo vea yo, es como lo vea la IA. Ya, Me doy cuenta. pedirle cosas a la IA y si sale, sale y si no, pues lo que más se nos ajuste para adelante. Uy, Namba, una más. ありがとうございましたいらっしゃいませ Hola. Namba estaba. Ah, vale, con lo de la enfermera. Esta que le había hecho el. Había asumido él la culpa. La trama. Mm. Vale, tenemos que ir a... Sí, le han dado solo 5. ありがとうございました Espero que esa tía sea una perra y le acabe fétido a la cara. Sí, así expreso yo mi amor por Namba. Vamos para allá. A hablar con Namba, Namba. Y mola que tal cual entras ya está todo Cristo bebiendo sentado, Sí, sí. Aquí. Se espera un poco a pedir. Menos Eric, que está trabajando. Es verdad. Está full working siempre. Hey, Namba. You thinking what I'm thinking? If it's a drink you want, I can't. I have to take care of some shopping. You? Shopping? It's for the bartender. He told me he'd give me an extension on my tab if I ran a couple errands for him. Pain in the ass all the same. Man, you are getting a much better deal than he is. Maybe so. In any case, I'll see you around. Okay. See you in a bit. Ey, ¿se vaya? Running around doing manual labor at my age. Where did I go wrong? La última vez que bebimos, Namba dijo que abandonó su carrera por Misue. También quería verla antes de que se marche del país. Qué mal que no sepa por dónde buscarla. Namba and Mizue-chan. ¡Oh! El camarero sabe I assume algo. you're hatching a plan to Le reunite. sabe, bueno, el camarero sabe Hold muchas on. cosas. How in the heck El camarero did es you? un espía de la Eavesdropping on hostia. customers has never been my policy. But you two Pero hago yeah, excepciones. You mean you were listening in when Namba was pouring his heart out? not like I tried to. I just happened to be at the counter and something he said made me put two and two together. What do you mean? De vez en cuando se pasa por aquí una señorita llamada Misue que dice que es enfermera. Just got themselves a new hostess. I believe Como her muy name's concreto Futaba. todo, ¿no? Sí, sí. What's she got to do with Namba? Well, as it turns out, this Futaba had been a nurse up until just recently. She was telling me about her nursing life at the hospital, and in the middle of her story, wouldn't you know it, a medicine theft turned up. She said a nurse who worked there, some guy, admitted to the theft before the cops could get involved. What? Yo soy Namba y ni de coña, ¿eh? No entiendo por qué lo hizo aún. I know. She had to have been talking about Namba. If Que that's true, then the two of them O worked sea, at mucho the le very tenía que same gustar la hospital. tía, pero si no le hacía ni puto caso, ¿qué coño haces jugándote el culo y el trabajo? Otra cosa es que la chavala estuviera bailándote el agua, pero... Not yet. No, pero también dijo que era como que él estaba desmotivado, ¿no? Y que prefería que comerse el marrón y tirarse en un sitio que no On the other hand, Que no estaba a gusto. Ya, eso es bueno, vale, vale. Pero aún así ha sacrificado toda la carrera, yo You qué came sé. strong with Pero, that. o sea, sé político, ¿no? Te vas de ahí, te vas del hospital, oye, que me piro. Pero no renuncias a tu licencia de enfermero, por si yo qué sé. Wouldn't want to make it seem like I'm doing it behind his back. I figured as much. So I called Futaba's bar and spoke to the mama there. She said Futaba's on her way. Pero ¿cómo sabe la dueña del otro bar que la otra está de camino? Wait, is that why you sent Ah, Namba Muy shopping? listos. Dude, how do you think that many moves ahead? Bringing people together is what a bartender does. All I can do is facilitate. The rest is up to you. Then I won't let this chance go to waste. A ver qué dice la señorita. Hey. Hola. So, my boss said you wanted to see me Yes. You're Futaba-san? in the flesh. Ah, pero esta es otra, Am I ¿no? Esta no es supposed to know Mizue. you? No, no, esa es I just Futaba. wanted to ask you. Vale, Que es la que ha oído que en el hospital... O sea, que estaba trabajando en el hospital junto a ellos dos y escuchó lo del robo y todo el rollo. Okay, I'll Okay. make it quick. And now listen, you were a nurse before, right? Yeah, and One of your colleagues Ahora got solo fired bebo. for selling off meds. You remember who Solo that soy una was? borracha. God, how would I know? I'm sure you heard something. I'm thinking he's a friend of mine. Look, the only thing I know about it is that the guy was some four-eyed mope. Oh, ¡Hala! that has to be Namba. That Joder. name does ring a bell. Kasuga, tío. Hey, hun. Qué No way. bruto. Shut up! They raised the jackpot? Babe, do not let anyone sit there. I'm on my way right now. Va a jugar a las tragaperras.
before you go, Pachinko, ¿no? tell me, Que do you son know las anyone named Mizue-chan? de las bolitas. She worked with you at the hospital, Who and... even cares? You're No las tienes wasting tú my controladas, las pachinko Pachinko. time. No, no, la verdad es que no. Hey guys. Namba, hey! Curioso, Tal cual curioso. se va entre el otro. Man, you Claro, pero shop entonces, bueno, quick. vale. Si se Yeah, han cruzado, well, ¿se reconocerían o Forgot algo? the No. shopping La verdad es list, que no sé. so I had to come back and get it. Se me ha olvidado la lista de la compra. Anyway, Pues, who pues was that menos walking mal, out ¿eh? here just now? Ah, mira, Bueno. mira, sí que se han Say cruzado. what? I couldn't see her face or anything, but wasn't there a lady just in here? Nah, you need better glasses, man. Nobody came in or out of here, right, bartender? Yeah. Yeah. Is there a reason you two are acting suspicious as hell? Whoa, let's tone it down, buddy. Could it be the two of you were conspiring to throw me a surprise birthday party? Ay, que era su cumple, You ¿no? knew I had a birthday coming up, so you two must have got La van a liar ahora. the ¡Qué whole thing flipas! out. Yup. You got us, man. Now the surprise is ruined. See, I knew it. You always go over the top when it comes to these things. So, what kind of party we talking here? Give me a hint. Un concurso de lanzar tartas. Vamos a montarte un cóctel. Lo siento, es alto secreto. Sorry, man. Top Hombre, secret. por supuesto. You can't even give me a hint. Sure Es would la única cheer forma me de up. aguantar la Claro, claro, no, hombre, no. But Es un wouldn't you secreto, rather hombre. save some excitement for your birthday? I wouldn't be opposed to that. They say hunger is the best spice, and suspense is the spice of birthdays. Totally. So how about you kick back and let me spice this birthday up? All right, I'm convinced. I'll try to be patient. There's a champ. Trust me, it'll be worth it. Diría que esto hace el apaño. Sé que le he dado mucho bombo al cumpleaños, pero conseguiré que funcione. Al menos he confirmado que Futaba y Namba trabajaban juntos, aunque no he conseguido detalles sobre Mizue. Bueno. Tarde o temprano me tocará volver a contactar con All Futaba. right. As soon as I'm back from the store, we are drinking. I'll be here, man. Oh, and you better not pull some I forgot my wallet crap again. Shoot. I actually did forget my wallet. This guy. Vale. A comer. Namba ya puedo realizar el trabajo de host y de matón. De Muy host. bien. Namba de host no veo nada, tío. No le pega nada, nada. Comer es vital, pues a eso vamos. Comida que no falte, unos buenos pepinazos. Toda esta gente los que está súper en forma. いらっしゃいませ。 Y le pones Bar Rodríguez a un bar que sirve pepinazos. Y básicamente alcohol, porque tampoco te creas tú que... ありがとうございま Mira した。 cómo tiembla que- Kasuga. Y que- いらっしゃいませ。 Yo lo veo en el sitio de tacos, ¿no? El Bar Rodríguez. Pues sí. Una taquería guapa. Piel de pollo crujiente, solo piel. Qué rico. Bueno, nosotros nos comemos aquí las cortezas, o sea que tampoco... No podemos ir de guay. Y el de Y pollito. la piel de pollo es exquisita, la verdad. Hombre, Arigato no jodas. gozaimashita. Si está bien hecho. いらっしゃいませ。 Ese bocado al que yo no entiendo cómo la gente renuncia. Ya ves, tío, ya que vas a comer... Es que es súper grasa, pues yo qué sé, pero si el pollo no tiene casi nada de grasa y la piel sí, pues bueno, pues contrapechas un poco, tampoco pasa nada. ありがとうございまし ¿Te た。 acuerdas que te comas luego una barra de pan mojando? い Pero らっしゃいませ。 Claro, pero si solo te comes la pielecilla, pues yo qué sé, tampoco es... hazla crusty crusty para que no tenga. Para que la grasa caiga en el horno y ya está. Mira, Juan ya está acá, a puntito. ありがとうございました。いらっしゃいませ。 Mi. Nada, se puede tryhardear. En este juego se puede tryhardear hasta la mitad. Es impresionante. Todo, tío. O sea, Está hecho para romperse este juego. que sí, que sí. Cada sistema que veo que esto es. Sistema que veo, sistema que ありがとう rompo. ございました。 Es increíble. い No らっ hay しゃいま fallos. せ。 Te lo agradezco en el fondo, porque para un chino farmer como yo que me des herramientas, Pues sí. es alegría eso.
No sé si subirá otro. Voy a Arigatou gozaimashita. comer otro por si acaso y ya いらっし está. ゃいませ。 Vamos para allá. Vamos a hablar con Juan. Y aún así no de putes no has ido, ¿no? Se puede. A los bares de host, claro. Pero no es ir de putes como tal, ¿no? A ver, no, pero... Aunque te lo hagan soft, yo entiendo que... ¿no? Es que yo no sé cómo funcionan los bares de hosts allí en... Normalmente, a ver, habrán sitios más específicos o como más... Yes, Habrá I'm más fine. caché, ¿no? Thank you for your concern, Que eso es la propia compañía, ya será lo que estás comprando. Pero Es que luego yo me lo entiendo que sí. imagino así, rollo... ay, ¿cómo se llamaban las...? Un rollo geishas, que te hacen compañía y ya está. Es que yo me lo... Una cosa es prostituta y otra cosa es una host. Y yo la host me la imaginaba rollo geisha. Yo te hago compañía y hablo contigo. A mí me pagas por estar aquí sentada. The Jungihan Sí, entiendo que las que pagues buen dinero por ellas, entiendo que irás sí también, pero que no dudo que en un barrio rojo If I'm to tengas talk about también la otra Jungihan, oferta, ¿sabes? I'll need to provide some Supongo, backstory. claro. Cool with me. I got plenty of time. Then I hope you're prepared to sit for a while. Sure, I'm all ears. My father was one of the stray Qingwan mafia I mentioned earlier. And to speak further, Pero el padre era he was a mafioso también, lowly thug entonces. left behind Claro, in sí, foreign o sea, se tuvieron que venir aquí por lo de... O sea, ellos vinieron aquí como una división de tal, pero luego pues no les salió bien el asunto y... Pero coger a tu hijo y dejas que le metan ahí 25.000 millones de modificaciones en la cara y que sea el sacrificio humano del otro jefe, tío. Sí, la verdad es que bastante extreme. A lo mejor se murió antes. Feeling like you got no place No to sé, go. tío, pero... Plenty of people feel that way, even civilians. La verdad es que la idea es de bombero torero. Hombre, no me Te jodas. la cuentan, oye, ¿qué te parece operarte la cara y ser mi doble? Y tú, pues no, ¿qué te parece? Pero ser mi doble para que si tienen que venir a pegarte un tiro te lo peguen a ti. Claro, tienes que hacer como que eres... como que soy yo y si alguien tiene que morir, tienes que ser tú. Tú digas, vale, claro. Sí, me apunto. O sea, Planazo. Rumors of his strength, intelligence, and ambition started to swirl. And as the men from my father's generation grew older, Jungihan started gaining more and more power. In fact, it was thanks to him that the stray Jingon found any success in Kamurocho at all. While the Tojo clan was being choked by anti-violence laws, the Jingon Mafia were steadily gaining a sense of existence. Sounds like he must have been pretty cool. Yes, but my father, who underestimated him as some young greenhorn, failed to prove his worth and was left trying to catch up. A staunch alcoholic, he dicho de he ketchup, used yo lo what he drunken oído. wit he had to try to get close to the young leader. So, eventually he worked out a plan. Ah, lo hizo su... O sea, fue su propio padre el que lo... And offer him as El tribute. que dijo, vamos a hacer esto. I was drugged Claro, by eso es my lo que había father. entendido yo también. Mira, mi padre me drogó y me hicieron esto mientras Claro. dormía. What the fuck. Claro, sí, eso es lo que había entendido yo de primeras, que siempre hemos venido aquí When he was presented y with como the dono body mi double, hijo a la mafia, ¿sabes? O sea, even the ese real rollo. Jungihan could only force a Que es smile. más duro aún. But he saw what had gone into my face, and he respected the effort. So he said it was a fair offer, and took me Madre under his mía. wing. And what's your father doing now? Espero que diga que está He's muerto. long since passed Vale, away. ok. His health was already in Porque steady es lo único que se decline. merece ese señor. For what it's worth, I'm sure he wasn't opposed to dying at the bottom of a bottle. That's a shame. Guess you two weren't super close then. Jungihan kept me at his side as much as possible so that I might learn his mannerisms. Strangely enough, it was the only place that finally felt like home. I was very much his servant, and he was very much my master. But in spite of that, we shared a lot of laughs in the long time we spent together. A lot of drinks as well. And though I was his double, it would be rude of me to say that we came to resemble twins. So the way you're talking right now, that's something Junki Han taught you? The Juan. real Jungi-Han had a way with words I never will. And when he walked into a room, you knew it. Try as I might, I would never reach his level.
Hearing you say all that makes me even more curious. About what, may I ask? ¿Alguna vez os contasteis chistes verdes? ¿Cómo lo imitaste? I'm very curious how you managed to totally imitate this guy. Oh? Changing your face is one thing, but to be able to be just like the guy means you're, like, a master impersonator or some shit. Unfortunately, it's far more than impersonation. It's a lifestyle, which requires one to change on the inside as well. Well, sorry for asking about something so stupid then. Not at all. It's been a long time since Ay, I've dame carisma. But you know, despite me saying sorry, there's still one thing I gotta ask. And that is? Isn't it about time you told me your real name? Ah. Still a no, huh? Ha. Just a little taken aback is all. Nos va a decir I su had nombre. no problem telling you. ¿Cómo va? When I was first brought into this world, I was given the name Yeonsu Kim. Yeonsu Kim. Yeonsu Kim. I have no intention of returning to that name. Me gusta más. Not when the real Claro, Johnny Han es has que already passed away. El otro, ¿cómo lo Took a traduces? bullet to the head, yeah? Kimberly. Correct. ¿Kimberly o There Juan? was conflict with a group from Hiroshima that had made its way into Tokyo. As far as I'm concerned, the Chingon Mafia died along with him. Pero es John At the también, time, ¿eh? I O sea, was es given Juan the en los role of dos. staring down realmente. the Es other verdad, hostile pues groups sale. within John Kamurocho as Jungi Kim. Han. Juan. Te But quedas como with the Juan. real boss Juan, tío. dead, Ya lo the sentimos. remaining Chingon Mafia in Kamurocho were nothing but paper tigers. Should our enemies have discovered this, we would have been ousted and probably killed. If it were me, I probably would have gotten the hell out of Kamurocho. Left everything behind. Yes, that's precisely what I did. The few remaining members at my side did the same. But seeing as the Jingon Mafia was all I'd ever had, I had no place to go. No refuge where I might reconvene with my allies. I was lost and alone in the world. Like a man dying of thirst in the desert, surrounded by a hungry pack of wolves. Sounds like you had it rough. I found a faint glimmer of hope in the Korean community here in Japan. But even they refused to accept me, as I was nothing but a criminal to them. Thinking on it now, I should have expected as much from those living an honest life. But still, in my confusion and dismay, I challenged them, asking why they would abandon one of their own. I get that. It was enough to make them call the police. And I'm sure that under normal circumstances, I would have been taken away. However... Huh? Come on, man. Don't just leave me hanging. The police officers were imposters. And instead of being incarcerated, I was brought to my new home, Yokohama Ijincho. So those fake officers, were they? Members of the Komijul, sent to retain me under the orders of Samui. It turned out that the Komijul was a place that many former Jingon members had drifted to. Those that distanced themselves from Kamurocho slowly but surely found their way there. Oh yeah. Songhui did mention something about the Komijul having roots in the Jingon Mafia. Indeed. Komijul is essentially a safe haven for refugees. That's why they tend to keep quiet and remain exceedingly closed off. For many years, they spied on the Jingon Mafia in Kamurocho from a distance, keeping close watch on their movements. I was fortunately saved by the hand that the Komijul had extended to me. Moreover, Songhui told me what had happened to the real Jungi Han. That he had been shot in the head by an assassin hired by the Hiroshima Yakuza, taken by surprise from the shadows. An assassin? So what'd you guys do? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? No. By the time I'd learned of his existence, he was already dead. I wasn't even given the chance for revenge. I spent many of the following days in despair. But even though I was in such a hollow state, Songhui patiently waited for my recovery. She was more like family to me than my abusive father could have ever hoped to be.
A sister to replace the brother I had found in Jungi-hun. Frankly, nothing would hurt me more than to betray her expectations and disappoint her. And Kazure-san, as for you and me, Están todos hechos mierda. I'm wondering what sort of boss you'll be. I'm looking forward to seeing what you can do. I don't remember ever becoming your boss. Right now, I think drinking buddy is a better term, don't you? I see. Then I will do my best to live up to that title. Pues claro. Esforzarse es beber más. Obvio. Well, toda la that's vida. finally it for introductions. He sure is shy, that young Soo Kim. Es que Juan. ¿Juan o Juan Kimberly? Juan Kimberly. Hostia, Juan Kimberly. Durísimo. Puede hacer el trabajo de capataz. Vale. A comer. El capítulo del comer se va a llamar esto. Pepinillos y dramas y pepinillos. Vuelve cuando quieras, pues ya. O ahora. Todo el rato. Pero podía pedirme varios pepinillos a la vez. No. Oh, ojalá pudiera pedir. Pues, ¿cuánto nos hace falta? 100. Pues quiero 10 de estos. Toma, 4000, ya ves. Ah, pero es el acto. Lo que te sube la amistad es el acto de comer juntico. Bueno, pues eso, que comimos juntitos 10, pues 10. Pero no eres más amigo por comer más comida. Ah, vale, ya te... Eres más amigo por comer más veces. O sea, si tú y yo vamos y nos jodemos todo el menú de McDonald's entero, de repente no somos mejores bros. Somos dos señores y nos morimos por la calle. Bueno, pero hay una buena historia que contar. Sí. Ay, siempre. El sí es prefijado. ¿Quién no fue a McDonald's en plan haciendo como que era un coche en el Macauto pero sin coche? No me acuerdo, pero creo que lo he visto. Yo eso lo he hecho, varias veces, de hecho. Pero Pero vas tú en plan, andando y ya está. Y te No, lo los sirven. dos delante y dos detrás. Y uno ahí el que pedía con las manos en el volante imaginario. Hombre, Y te lo sirven. depende. Si Si les es en hace horario mucha normal, gracia. no. Si es a las 4 o las 5 de la mañana, igual, sí. Mira, que Namba ya está casi. Van con la defensa a tope, ¿eh? Sí, bufadísimo. Yo creo que a la siguiente Namba ya... Yo creo que ya está. Vamos. Aparta, Namba, aparta de la puerta. ¡Au! Hola, Nambe. Number boy. ¿Es la última de Namba ya? Creo que sí. Iremos a pelearnos con Mizu, ¿eh? Sí, ¿tú crees? No, pero estaría todo guapo. Ir a pegarle una paliza a la pava. A la enfermera ahí contra una esquina y ¡pa! ¿Por qué robaste? No quería. Joder, Namba, nunca te había visto tan contento como ahora. Sí, claro, porque estará pensando en el cumpleaños. I see someone's in a good mood. Of course. I wanted to have a surprise party ever since I was a little kid. Right. ¡Ay, claro! Pero ha acabado engañando nada más sobre su cumpleaños. How's it Bueno, coming along? The party plans, I mean. Oh, great. Well, don't overthink it. I'm just grateful for the effort. No way. I'm using practically all the brain power I have on this.
Namba, can I borrow Kasuga for a moment? Why? What's going on? It's about your birthday. Wouldn't want to ruin the surprise, now would we? No, we sure wouldn't. Go do your thing, Ichiban. Shall we, Kasuga? Sure. So I spoke on the phone with the mama who runs the bar. What bar? The one Futaba works at. Apparently, she was caught stealing. She's stealing? I know. Iban a ser la misma, Futaba is señora. apparently quite a playgirl. I hear her latest boyfriend has her hooked on pachinko. Y robaba para jugar a las pachinko, la tía perra. Anyway, the mama started crying and asked me to get back her money. Pero Futaba la que robaba era Futaba, ha dicho. Ya, por eso digo que van a ser la misma persona. Gambling with stolen money? Pero no, la hubiera reconocido, ¿no? ¿Quién era esa mujer que ha salido por la Would you mind puerta? taking care of this? Que a lo I think it'll be a good chance to get more details about What? Mizuho. O sea que ya son dos perras que roban. I can get the money and the info out of Futaba in one fell swoop. Excellent. Y me tengo que quitar la armadura de héroe, ¿eh? Soso. Es que no toca, la armadura de héroe es Babe, you hungry for sushi or yakiniku? Yakiniku. Why not Qué rico el You hit the yakiniku. freaking jackpot just now. Baby, I am the jackpot. Hold up. Shouldn't you be giving that money back to your boss? This loser again. What do you even want from me? A couple things. First, you need to give back the money you stole from your job. And second, I need info on Mizue-chan, a nurse you used to work with. Dreams of going overseas, helping people in need. Any of that ring a bell? Anyway, I know she plans on leaving the country as part of a hospital program. I need to find out when. Yeah, well, what does she matter to you? Remember that guy Namba? The one who got busted selling meds? Turns out he didn't do a goddamn thing. It was actually all Mizue-chan. Granted, she only resorted to theft to pay off her parents' debt. But it was Namba who took the fall, admitting to the crimes himself. Yeah, I think he really had a thing for the chick, to be honest with you. Bottom line is, I want to help Namba see Mizue-chan off. And you're my ticket. Huh? You think this is funny? As if Mizue would ever do something so honest. What do you mean? She said she was inspired by Florence Nightingale. Yeah? Then tell me, why'd she end up working at a bar in the shittiest part of Ijincho? Since when does she work at a bar? Ever since she realized her pay was so pathetic that she had to resort to stealing? That sound like a noble nurse to you? Wait, are you trying to tell me? ¿Que ella es Mizue? That's right, dumbass. What? I'm Mizue. Futaba goes to host ¡Chan! La telenovela. You're ¿Tanto habrá Mizue? cambiado para que no la reconozca You're Namba? nothing like Namba said. Oh, sure. The creep who could never keep his eyes off me. ¡Hala, qué guarra! Just the thought of him Hay makes me que want to reventarlos throw a todos, ¿eh? Though he did turn out to be a good patsy. Didn't see that one coming. Guess my little damsel in distress story won him over. You dumb boys are always looking for a chance to play hero. Madre mía. But what about your parents' big debt? Are you dense? I wanted some money to hit the pachinko slots with, and that's what I got. So, all that shit about going overseas, following in the footsteps of Nightingale? I can play such a convincing little angel. All that time I spent in my high school drama club literally paid off. And you're just fine letting Namba's sacrifice go to waste? Even if he hadn't intervened, I would have just kept on doing it. Not like it mattered. I knew I'd get busted eventually. Then I just drifted like a flower from city to city, man to man. Heartbreaking, isn't it? Yeah, I'm real torn up. You did my friend dirty there, lady. If he ever finds out he helped the fucking Wicked Witch, he'd die inside. Son of a bitch. You calling my girl names? I get it, but I'll fuck you up. Kick his ass, babe! Send him to my old emergency room! He's certainly welcome to try. Heck, I'll call the ambulance myself. Oh yeah? I don't know, man. I'm feeling lucky today. In fact, I'm on a winning streak.
A ver, venga, va. Help me kill this scruffy piece of shit. Iban a aguantar los turnos. Hell yeah. Show me what you got. Venga, va. Ass kicking time. Mucha fe les tienes. Vale. No, se ha separado. Y ahora de chincheta al saco. Estoy yo solo. Ah, bueno, claro, coño. Claro, mi intención era hacer un gigagolpe, pero ahora, a ver si se quedan estos dos juntitos. Ya voy tan automático de que vienen los equipos siempre. Pero a ver si van a durar igualmente dos hostias, yo creo. Sí, va a ser. Voy a hacer un rompebates por desquitarme y ya está. Ven aquí, hijo de puta. ¡Plas! Y el fajo de bofetadas y ya está. Es gratis, tío. ¡Oh! Dinerito. Mira, toda la comida me la acaban de pagar. Sí. Todos los pepinazos pagados. De hecho, creo que habrá salido. Yo creo que la salida está ganando. Sí, porque hemos empezado el capítulo por debajo del 1.000.000. You need to return what you stole. Barkeep. I figured out Futaba's real name. She can thank her boss for that. I can't believe Namba gave up his entire career. And for what? Perhaps he's better off not knowing the truth. Por una perra. Yeah, but isn't it wrong to hide this kind of stuff? Especially from a guy who's had my back. And you'd repay him by pushing him over the edge? Look, it's not my place to tell you what to do anyway. This is between you and Namba. You two are close. I know you'll do what's best. How will I know what's best? ¿Qué harías tú en esa situación? Hey, we're done here, right? Interesting I think I'll question. just leave the money here and go. Pero dámelo en la mano. ¿Qué haces dejándomelo en el suelo que me tengo que acachar? Not so fast. What now? You said you were in drama club, right? Ah, So what? finge que te vas al extranjero. You owe me a favor. And don't try to weasel your way out. Esa es buena. Horrible. Okay. Sup, fellas? Hey, Chiban. Where have you been? All over. Prepping for your big birthday blowout? Damn, man. You're gonna drive me crazy with all this birthday talk. You sure you can't give me a hint? Nope, not gonna spoil the surprise. Actually, there is one thing I've gotta ask. What is it? When is your birthday, anyway? Dude, Durísimo. how can you plan a party if you don't even know the freaking date? Come on, I'm just double checking. Just to get the facts straight. Excuse me. Is there a Nanba-san here? Así está más maja, Mizue-chan. Sí, está un pelín más maja. Oh, it's been so long. ¡Ay, cuánto tiempo! Es que- Yeah. What are ¡Abrázame! you doing here? Siempre And te that bag, quise en el What fondo. does that mean? That's right. I'm transferring overseas, like I've always dreamed. Y los otros dos ahí vigilando. en plan. Sí, sí. Wow. So En that plan, dream no, is no about to sueltes come ni true. una, Good for you, Mizue-chan. Tú ahí focus en el guión. I need to apologize. I let you take the fall for me without a second thought. Oh. Lo sabía. Don't mention it. I was a piss-poor nurse anyway. I'm happy it was you who stayed. But you sacrificed everything for me. That was worth it. As long as you're happy, I don't have any regrets. If you're gonna be like Nightingale, A ver, es una mentira, pero es. I'll be rooting for you from here. Mientras Namba no se entere nunca de lo que ha pasado, en realidad todo va bien. That means Es a mentira lot. piadosa, pero yo qué sé, pero no I hate to sé. cut this short, but I need to catch my plane. No problem. And take care of yourself. Que Namba es listo. So long, No va a colar. Mizue-chan.
happy for you, bro. You know what? So am I. Isn't that cool, though? She came out of her way just to see you. She didn't do much. You, on the other hand, that was cool. ¿Cómo? Huh? What's that even mean? What happened just now? I know that was all you're doing. Esto ha sido mi fiesta de cumpleaños. Then ¿Qué más? What else do you Uy, know uy, about uy. Mizue-chan? Uy, uy, uy. Well, I overheard the bartender talking on the phone. So, I pretty much know everything. Lol. Then why'd you play dumb? I don't know. En ambas listo, tío. O sea, tiene que It hacer just honor feels good a when su people are being nice to inteligencia. me. Well, fuck me. I really thought I pulled that one off. In friendship, you get what you give. And that includes trying to trick people. I'm sorry, man. I didn't want to trick you, but I didn't want you to get hurt either. No need to apologize. It's on me to accept that Mizue-chan wasn't who I thought she was. I'm just glad I have a friend like you around, Ichiban. Oh, Namba. cuánto amistad, Amistad 5. As I recall, we cuánto were amor, here to cuánto drink. cariño todo el rato. Yeah, you're damn right. Has alcanzado el máximo nivel de vínculo con Namba. Guachi. ¿Rockero demoníaco? Sí, ¿no? Ahora Namba puede utilizar calor combativo. Namba ya puede realizar el trabajo de capataz y de rockero demoníaco. Oh, yeah. Hay que montar keys, ¿eh? Ya ves. Hola, señora. Ah, vale, que queda aún una de Juan, claro, claro. Sí, llevamos 46 minutos. Yo creo que sí que nos da tiempo. Sí, se va a quedar cerradito a... Bueno, nos quedarían 2, ¿eh? ¿Dos de qué? Está a nivel 3, Juan. ¿Está al 3 aún? Claro, pero ahora desbloquearemos el 4. Así que si son unos 10 minutos por conversación, nos quedaría la conversación de 3 al 4 y del 4 al 5. Más comer. Que tampoco pasa nada. Si tardamos un poquito más en abrir, como hoy el lunes de Genshin va a ser cortito. Yo, de hecho, no le pondría ni categoría Genshin, le pondría categoría Just Chatting. Y el juego de fondo un poco mientras estamos hablando. Ya. Yo creo que uno más. Vamos para allá. Se juntan ahí las palabras y es como delicious tea. Es muy raro. Hola, Juan. Yo. Perfect timing, Kasuga-san. There's something I must tell you. Dime, dime. Huh? I believe I mentioned that a group was looking for me in and around Ijincho, and that the Komijo were looking into their motives and identities. Yeah, I remember you saying that. You learn anything new? Yes. It seems they've disappeared from Ijincho. They've avoided the Komijo's nets at every turn. Aún no ha terminado. Wait, no, hold up. We can't just let him off that easy, right? Don't you want to know who they are?
It's a wonder you're still alive, considering how reckless you are, Kasuga-san. Not that I'm against it. Huh? I said nothing about taking it easy. It's possible that the group in question has left the city, and I imagine it's because they found their target. What? Their target? Pero si... What I mean is, I believe my enemies have already ascertained my location and are waiting for the opportune moment to strike. If that's the case, La tiene ya fichado. then they're quite skilled. They've managed to elude the Komijul's eyes this whole time. But that's bad news, right? Yes. And for you and Ay, everyone pero si else sabes que te around están me, buscando, puedes reaccionar we could también. fall No sé, right un into poco... their hands at any... Okay, but that's only if we sit around and wait, right? What? No point in being such a stranger. We'll lend you a hand. Let's find these creeps together. Hit them before they hit us. You feel me? The Komijul have been looking into their whereabouts. Even so, they've proven quite difficult to find. Finding them on our own won't be easy. So you really think they're Jingang Mafia remnants? You were saying something about that last time, right? That they might be after you because you're using your old boss's name? Yes, I have no reason to deny that given the circumstances. Then why not drop the Jungi Han thing and go back to being Youngsu Kim? I'm guessing there's some reason you can't do that. You don't have to tell me if you don't want to. No, there's nothing preventing me from doing so. I simply wish to continue being Jungi-han. Even if it means being hunted down? Me gusta el sonido de los hielos. I don't wish to get you or the others involved in the Jingon Mafia's troubles. But it appears to be too late, so I may be troubling you already. Everyone should be on their guard. My pursuers could attack at any time. You forget who you're talking to or something? I'm sorry? We've tangled with both the Ijing 3 and the Omi Alliance guys. We couldn't let our guards down even if we wanted to. Adding the Jingon Mafia to that list ain't gonna make us any less ready. Interesting. It seems our little party is much tougher than I expected. Then, Pues claro, I'm the most Juan, no le reliable sabes, friends. tío. Somos la Maybe puta I hostia. am allowed to trouble Hombre. you after all. Tenemos un borracho que tira So tornados now, de llamas. Do we O sea, toast to our new jodas. friendship yet? No, I won't be getting that close. It would be out of character for Jungi-han. Keep putting yourself on a pedestal like that and we'll start leaving you out. Vale. Ole. Puedes realizar el trabajo de músico y el de Ole. chef. Y queda la última, ¿no? Ujú. El último cachico. Comemos un poquito más, para adelante. Ochi. Las de Juan no están siendo muy largas tampoco, No, la verdad es que no. Hola. Como el chaval ya es parco en palabras, de normal. Delicious tea. Es verdad, delicious, tío. Es muy rara los delicious. Sí, ¿cómo? Who's Me gusta, el mi cortito me gusta mucho. Mi. Who's me? Delicious tea. ありがとうございました。いらっしゃいませ。 Delicious tea. Ya, lo hace a あ propósito りがと ya, うご ¿no? ざいました。いらっしゃいませ。 No, o sea, lo del delicious tea lo hacen ellos solos, ¿eh? Yo ahí no toco nada. Se juntan dos cosas que dicen ellos y suena delicious tea. ありがとうございました。いらっしゃいませ。 Lo que estoy forzando es el mi, que me hace mucha gracia. Mi. ありがとうございました。いらっしゃいませ。 Delicious
Así es como se juega a Yakuza, la ありがとうござ dragón. いましたいらっしゃいませ Espero que os esté gustando el gameplay. Sí, tremendo walkthrough que nos estamos marcando. A ver, las historias están bien. ありがとうございました Sí, claro, pero ¿cómo estamos forzando la maquinaria para escucharlas todas ahora? Pues, Juana, nivel 2 de amistad. Pues hoy en 1 hora el 5 y ya está. A tomar por culo. Hoy somos bros ya para siempre. Claro, en plan, no, es que tenía que ser natural, de pues ahora vamos a comer aquí porque necesito vida, tal, no sé qué, y poquito a poquito va subiendo. No. Yo quiero un nivel 5 ahora y lo quiero ya. Quiero que sigan los puñetazos de los demás como hacen Claro. Lachi y Raek. ありがとうございました No es una cuestión de a Juan me importa una mierda. Ahí. Venga, ya vamos por más de la mitad. Venga, va. ありがとうございました Sí, que tampoco es tanto realmente. A ver, no, es lo único que es un poco, pues bueno, o sea, no anticlimático, bueno, sí. Es farmear la Es farmear amistad, claramente. Es Eso un concepto un poco raro. Pero ya está. Ay, si el juego me deja, pues yo farmeo amistad, es que no. Ahí ya. Esto que está pasando aquí no es culpa mía. No, あり para がとう nada. ございましたいらっしゃいませ Entonces gastar los recursos que el juego Claro, nos ofrece. el juego te da una herramienta y tú explotas la herramienta. No hay más detrás de esto. Pero que al final es igual que el póker o que la carga rápida. A mí la carga rápida en los juegos creo que es una herramienta que es de doble filo absolutamente. Sí. En el Original Divinity, no, el Divinity Original Sin, No, lo conozco, juego, pero es sí. un RPG de estos así, táctico y demás. Tenía los cofres del juego, eran RNG, era lo que te daban era aleatorio. Pero te dejaba hacer esto, te dejaba cargar. Guardo cargo. Claro, tío. O sea, nosotros hicimos como dos mazmorras y media y íbamos todo equipamiento legendario. ¿Qué pasa? Porque que ya no había dificultad en el juego. O sea, ya es あり como がとうございましたいらっしゃいませ te lo has fundido todo. Claro, no haber puesto eso, no haberle puesto RNG a los cofres. Ey. Porque la herramienta de guardado y eso, pues ありがとうございました eso es útil y ya está. Claro, pero. Pero lo del RNG de los. O sea, claro, es que tienes que tener cuidado. O aquí, con el RNG de las máquinas, desde el minuto 0 que te dejan recoger máquinas, ya puedes empezar a burstear dinero. Sí, más si encuentras las de jamaquita, las 7 aquellas que hay junticas. Claro. Que sabes que te va a caer una chapa de oro. O sea, con poco forzar te cae la chapa de oro. Ahorras los 400.000. O no, ahorras un poquito. Te vas a hacer los exámenes para subir ¿Era el carisma o el estilo? El estilo. El estilo. Hasta nivel 4. Ahorras $400.000 y ya eres totalmente rico. ¿Y eso en cuánto tiempo puedes hacerlo? A lo mejor en 3 o 4 horas nada más empezar. Sí. No te hace falta Esquivando ni las farmear peleas, sí, latas, también. Sí, porque en el parque te van a destruir, pero Pero fuera de eso. Puedes hacerte millonario enseguida. Sí, sí. Ay, está ya intentando solucionar lo de los jingweones. Vamos a ver qué tal. Yeah, you pretty much just missed each other. Got it. I'll go see if I can find him then. A veremos para qué. Ah, pero se ha pirado. So important it gets you to leave your No me he drink fijado. behind. Que es tan importante como para que te dejes la bebida. Tú, que está ahí, que no se ha ido. Te va a ver. Se mete a pedir pepino al bar. ¿Dónde vas, Alvar Rodríguez? ¿Lo sabes, Juan? Vamos todas las noches ahí. Estoy siempre ahí. Yo, fancy seeing you here. Are you not La embarrassed? gente ya rebaja en los I don't do pepinos embarrassed. por comprar al I've been aware promayo. of your presence from the moment you started following me. I pretended not to notice because I didn't want to embarrass you in front of others. Hence, my bringing you to a place so secluded. Really? Okay, I'm a little embarrassed. Kasuga-san, you were worried about me, were you not? I can't say I blame you. It just so happens I'm currently in a position where I could use your help. What? Where I'm going will be difficult to access alone. Would you care to accompany me? Oh, an invitation from the great Jungi Han himself, huh?
It's nice every once in a while, is it not? The hell is this place? A strip club? Doesn't look like they're up and running. Yes, your assessment is correct. What gives? Why'd we come here? I should fill you in. You are not the only one following me, Kasuga-san. However, they would have never revealed themselves while under the Komijo's gaze. Porque si son tan buenos como para ocultarse a los Mijul y a este, o sea, quiero decir, igual son buenos aliados, que no, que van a ser unos matados como siempre, pero... Ya verás. I'm not Yonsu. I'm Jungi-han. It's certainly been a while, though, hasn't it? So the fake wants to become the boss. You think we'd let you get away with that? Wait, these guys are... Yes, they're survivors of the Jingon Mafia. They came here after hearing whispers of Jungi-han's name. According to the Komijo, 7 of them have been watching me throughout Ijincho. I had recently learned that they had closed in on my location, which meant that I could take them all down at once. And that's why you lured them here. They would have been too much to handle on my own. But fortunately, Kasuga-san, you decided to follow me. Would you be upset if I expected your help in this matter? Man, why didn't you say so earlier? Aguantazos. Why'd you have to tell me last minute? If I had told you then, your face would have given my plan away. I can't say I had much faith in your crafty side. The Jingwan Mafia will eventually be rebuilt, but you have no right to be its leader. Don't you dare assume Jungi-han's name, traitor! Vamos para allá. Do your worst. Well. I got this. Nivel 36, ¿eh? La madre que los trajo. Ah, bueno. Bring it on. Check this out. Vale, ok. Tampoco ha sido para tanto, creo. A ver cuánto hace. Ah, vale. Pues vamos a ver si el golpe aturdidor le hace algo. Muy fan del golpe aturdidor. Míralo. Súper útil, tío. Oh. Adiós, caldo. Aquí. Oh. Pobrecillo. Corre, 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 corre. Too easy, I'm afraid. Nice. Excellent. Impossible. Beaten by this fake. Kasuga-san, stay on your guard and make sure none of them escape. Yeah, sure thing. But, what are you planning to do with these guys? We've done enough. You're not set on killing them, are you? I suppose we'll just wait and see. Yansu Kim isn't capable of that. He's Jungi-han in face only. Second-rate trash. Once the boss was gone, he took off running. He's completely useless. A ver lo que dices de Juan, ¿eh? Well, what's your excuse? Why be a Te double revienta la cara a if you pipazos. can't die like one? I concede that I failed to serve my purpose as a body double. And I cannot refute being called useless. It is as you say. However, the reason I've chosen to remain Jungi-han, even now, is for all La gente llega por detrás y se da la vuelta cuando ve el percal. Mira, mira, mira. leading the Jingon Mafia. What? Es como, oh mierda, no entres al plano, no entres al plano.
Somos dobles, ¿no? No debes interrumpirlos. What were each of you doing, and where? Huh? What are you getting at? You were most likely without a place to go, surviving with little or no. Es que les está dando una lección de ética de mafiosos. Claro. Juan, no te metas. Esa es la lección. After the organization was lost, Juan es there tu was papi. nowhere any of us could turn to. The same was true for me as well. It was by luck, and luck alone, that I was saved by Ijincho's Komijul. I wanted to help. I wanted to offer my hand to those of you that had lost everything of the lives they had once known. Huh. However, I had no way of finding all of you once you had dispersed and gone into hiding. That being the case, rather than search for you individually, I decided I'd have you come to Ijincho. If rumors of your dead boss wandering the streets surfaced, you wouldn't be able to resist seeing if they were true. Es que lo tenía todo planeado. That said person was your boss's double. Hizo la chugueada. You guys wouldn't be able to let that slide, and you'd come out for blood. Sooner or later, you'd all make your way down to Ijincho. You really did this to help us? Pues claro que sí. Yes. Claro, broski, que no lo If you'd been sabes. sniffing around down here, then surely you would have heard about the Komijul at some point. Although I imagine the origins of the Komijul never made themselves known to you. What origins? The Komijul are Chingon Mafia refugees. Those who were sent to Kamurocho by the mainland and lost. What? By the end of the 1980s, the ones who managed to escape found shelter here in Ijincho, Yokohama's gray zone. The Komijul have been ready to help those like you and me. En plan, me pongo el elemento visible para que vengáis. You might take my hand and come home. It's been my aim to see that not a single one of us gets left behind. So it's true. It really was for all of us. Al final sí que era buen pana, ¿eh? Lo es buen pana. Vamos a tener que confiar en él al final, ¿eh? Me hace mucha ilusión, pero se está portando. ¿Por qué tienes que ser siempre tan guay? My apologies for causing you so much trouble. Thank you, Kasuga-san. So, are those guys gonna join up with the Komijul? Yes. As long as people have a place to call home, they will always have the courage to go out and fight. I'm hoping they'll use the Komijul as footing and eventually stand on their own. That's gotta be the most sentimental thing a dude dressed like that has ever said, man. This outfit belongs to the boss I respected. If you're going to make fun of it, I'll be forced to defend his honor. Wait, huh? Come on, dude, lighten up. I'm just giving you a hard time. Some jokes cross into slander, and that I cannot abide. If it wasn't coming from you, that is. Huh? Pone violencio, en un momento. Outside of Songhui, you are the only person Iba a I've ser ever revealed myself to. Kim Possible. There's nothing more to hide at this point. Juan o Kim Possible. So, how's it feel? Bet you're pretty relieved, huh? As much as I'd hate to admit it, you're right. It's nice to take off the mask. Would that make us friends at this point, Kasuga-san? Estoy de acuerdo. Claro que somos amigos, Kim Possible. I didn't think you were the type. He seguido viendo Frieren, by the way. Estoy ahora ya a tope full Frieren. Full Frieren. Sí, que no sé por qué capítulo voy, pero sí. Pero están en... Bueno, no te quiero hacer spoilers, no te digo nada. ¡No digo nada! No digo nada, Estoy viendo Frieren. Ya está. Me porto bien. Enjoy it. Juan, ya puedo usar la habilidad pisotón terrorífico, ya puedo realizar el trabajo de vidente y ya puedo realizar el trabajo de rockero demoníaco. Ya podemos hacer Kiss. Ya podemos hacer Kiss. Pues aquí se va a quedar. Voy a salir, voy a guardar. Y pégate con alguien y probar las dos técnicas especiales, ¿no? Por lo menos. Vamos a ver. Por verlas.
No, ¿la de Namba te han dado técnica especial o era ya la que nos dieron el otro día? No lo sé, vamos a mirar porque no sé si nos han dado algo más. O sea, de Kim Possible sí que te han dado técnica. Pisotón terrorífico. Vamos a ver, solo a una persona. Pues a ti mismo. Bueno. LOL. Dios. Vale, 700. Ni tan mal. Guardia, guardia. Y... esencia de reanimación. La forma especial que tiene Namba de ayudar a un amigo al borde de la muerte. Resucita a un aliado. Y nos ha dado esencia de prisión ardiente, que creo que es la que nos dio del remolino tal. Es el torbellino. Y creo que es esta, equipo calor combativo. Sí, puede ser. Vamos a probarla. Uf. Sí, sí. Not bad. 700 también. Vale. Bastante epic. Ay. Voy a guardar aquí mismo. Volver al menú de inicio. Pues bien, buen capitulete que se ha quedado. Dramas y pepinos se va a llamar, ¿no? Sí, sí. Dramas y pepinos, completamente. Pues vale, hasta aquí el capítulo de Yakuza de hoy. Espero que hayáis disfrutado, chavales. A seguir con la historia que ya toca. Pochi pochi, hasta luego. Au, chao, chao.